in the corridors of global diplomacy, a firm message echoes from the White House. President Donald Trump has decisively rejected the grievances lodged by Eritrean President Isaias Afwerki over Ethiopia's pursuit of access to the vital Assab Port. Speaking with unwavering clarity, Trump declared that the United States stands unequivocally against any barriers to Ethiopia's maritime lifeline, a right enshrined not just in the annals of international law, but as an essential pillar of human dignity for a landlocked nation striving to thrive. Backed by ironclad legal precedents and historical deeds of ownership, Ethiopia's claim to Assab is no mere aspiration, but a sovereign entitlement that America will champion without hesitation. In this stance, Trump signals a new era, one where strategic seas flow freely, fostering peace and prosperity across the Horn of Africa, unencumbered by outdated rivalries. My fellow Americans and friends worldwide, especially our partners in Africa, Ethiopia with 120 million hardworking souls is a powerhouse held back by being landlocked. Eritrea's blockade of Assab Port is a disaster, rusty, unused, while Ethiopia could revive it for booming trade in coffee, flowers, gold, and more. That's jobs, stability, and lower prices. For us all in a volatile region, Ethiopia, quotes, claim is rock solid, historical ownership, UN maps, treaties, no valid transfer ever happened. Here ready to invest and operate, creating win-win prosperity. Eritrea, unlock it and join the future. As President, America backs builders, not grudges, will use diplomacy, incentives, whatever it takes for peaceful sea access. God bless Ethiopia and America. Welcome to this area. We are used to short-circuit consumption in places like this for a long time. Directly to the crux of this dialogue, this is President Eritrean African Policy in Cairo. Welcome, Mr. President. My question is related to the great event that Egypt witnessed. You were a participant in this event, the opening of the Great Egyptian Museum. What is your initial impression of this participation? The museum may be expressing the history of ancient Egyptian civilization, but in the 21st century, I consider it one of the greatest exhibitions in this occasion. The museum has many aspects that express many things, but the artistic preparation and artistic performance was very good in all levels. I really enjoyed the opening. Of course, after the opening, there will be promotion and promotion, so that the message can reach more places. Did Egypt succeed in expressing its civilization in a precise way? I was amazed. I never imagined that there would be such capabilities. The opening of the museum was a surprise for me. This leads me to the Egyptian relationship with Eritrea. On what basis was this relationship built? History is history, but the present is the responsibility of the countries in the region. We call it a neighborhood. It includes the Nile Basin on one side and the African continent on the other. The fourth component is the Red Sea. The third and fourth components are the Gulf. In the framework of this region, we call it a neighborhood. Our cooperation and relationship are strategic. The responsibility is greater than what one imagines. The independence of this region, the growth of the region, and the development of the region require artistry cooperation and joint cooperation between the countries of this region. The relationship between Eritrea and Egypt is a special, strategic relationship. We are now in a cooperation to reconcile and change the situation in this region. Due to the troubles, crisis, and problems with the geopolitical sensitivity of the region, our mission and responsibility is greater than what one imagines. What is the strategic goal of Eritrea in this region? I would like to start by talking about the region of the African century and what it contains of crises or the horizon of crises that were old and indicated to explode unless you have a clear vision that knows the current reality and oversees what might happen in the future. What are the main criteria for Eritrea in this important region? The African century includes Somalia, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Eritrea, and Djibouti.
The geopolitical importance of this region is known, historically, but presently, we can say what is the situation in Somalia. Somalia has a coastline of 3,300 kilometers. In this strategic and territorial region, Somalia is not a local problem. Somalia becomes a regional and international issue. If we look at the current situation in Ethiopia, in the past 30 years, the ethnic divisions and non-settlement have become a local, regional, and international problem. The situation in South Sudan is the same. The situation in South Sudan is not stable. There are civil wars and non-settlement problems. The efforts and coordination you mentioned regarding the occupation of this region, do you think that the space of Western intervention, for example, the United States allocated special missions to the African Century region, the European Union sought to do so, China, Italy, the list goes on, do you think that the excessive interest of these countries is one of the reasons for the instability in this region? Intervention is the main reason for this operation, but who is responsible for it? The responsibilities are very local and they depend on the countries involved. Intervention is a contract. No one is required to intervene from any side, no matter how big or small. Regional or international countries are not required to intervene. Over 80 years, over a long period with the local internal conflicts in every country, whether ethnic, tribal, religious, and other conflicts, these conflicts exist as a reality. But these conflicts come from foreign intervention. No one's required to intervene from any side, no matter how big or small, because of the problems and conflicts in this region. Therefore, the local countries try to avoid any foreign intervention and find solutions through local efforts. These local efforts, if they were done by foreign intervention, it would be more complicated and it would take a longer time to solve. So, this foreign intervention should be done outside of the equation. The equation does not involve any intervention from any side. Are the countries of the African continent able to implement this vision? Yes, they are. If they leave this field, if they have a conscious approach to deal with the local issues without resorting to interventions and tribal and other failed policies, it is difficult for the people of this region to build a country as a country with political institutions, and at the end of the day, a country with a suitable climate to be able to solve this problem without foreign intervention. Mr. President, why do you think that the region of the Red Sea, or the movement in the Red Sea, or even the control over the climate in the Red Sea is a hoax to the Western countries, and to the countries that seek to impose this rule without right? This international water corridor is geopolitical for the whole world. Not only for the region and the countries of the region have a responsibility before any side outside of this region to ensure the safety of this international water corridor. This is not a choice for the government and not a choice for the country, but it is a historical, regional, and international necessity. It is the duty of all countries in the Red Sea to contribute in ensuring the safety of this water corridor. If it is able to do this, it can do it. Cooperation means creating a mechanism for everyone to strengthen and raise the level of cooperation between these countries if it is needed. If the regional choices and the regional cooperation contribute to the safety of this international water corridor, then legally it is a global matter. Otherwise, any country that seeks the intervention of a country from the north or from the west is unacceptable legally and even strategically. So, the countries of the region must take responsibility and contribute in ensuring the safety of this international water corridor. Are these countries capable? Capable? More than capable. If the Somalis have a beach that is 3,300 kilometers, the Somalis are capable of protecting this international water corridor. It is not a foreign threat or a foreign force to protect the Somali beaches. Eritrea can protect its beaches, Yemen can protect its beaches, Djibouti can protect its beaches, Sudan and Saudi Arabia can protect their beaches. Do you need someone from outside to protect you in order to secure this country? This is the reason for all the complications. There are alternatives.
and alternatives. Instead of having opportunities for the high-ranking countries, there are countries with incentives to provide special benefits for the people of this region and for this international water corridor. Can you assure Eritrea that there are multiple military bases in this region? There are no military bases in this region. Those who allow military bases are asking for reasons and problems for the people of this region and for this international water corridor. There is no country that needs the intervention of any foreign force to secure this water corridor. Mr. President, the strange thing about Eritrea is what surrounds it. You are neighboring Ethiopia, and you are neighboring Sudan, and you are affected by what is happening inside Sudan, Somalia, and you are also affected by what is happening inside Yemen. How do you manage this location and this surrounding? There is no problem with the location. I don't have a special location in this operation. The water of Eritrea, its beaches, and its atmosphere is the responsibility of the sovereign state in Eritrea. In Somalia, it's the same. In Sudan, it's the same. But at the end of the day, integration and cooperation is what strengthens this role for every country. Big or small, it doesn't matter. But at the end of the day, integration creates a suitable climate to ensure stability in the region. This international water corridor, with its geopolitical importance, is the responsibility of the countries in the future to deal with few and important capabilities. This does not justify foreign interference. Does the vision of Egypt coincide with the vision of Eritrea? More than 100%, 200%. I think it coincides because this is not a choice for governments, presidents, parties, or political forces. This is a choice for the people of this region. There must be a vision for each government and its capabilities to secure this basic principle. Then, cooperation in a unified or large way and in line with the vision of the countries in the region and in line with the strategic vision of Eritrea and Egypt will be based on this concept. የሻቢያው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በግብጽ በነበረው የ8 ቀን ቆይታ ብቻ ሳይሆን ክራሞትን ማለት ይቻላል ከግብጹ ሚዲያ ጋር በአረበኛ ያደረገው ቃለ መጠይቅ ሙሉ በሙሉ በከፍተኛ ጥራት ባለው ማሽን ተተርጉሞ በእንግሊዘኛ ነበር የቀረበላችሁ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሬዝዳንቱ እንግዲህ ስለሌሎችም ስለ ሱዳንም ስለ የመንም ሌሎችም በርካታ ኢንተርቪው ነው ያደረገው። ይሁን እንጂ የኛ ኮንሰርን ኢትዮጵያና ቀይ ባህርን የሚመለከተውን አጠቃላይ እኛን ኢትዮጵያን የሚመለከተውን ኮንሰርን ብቻ አምጥተናል። አስፈላጊ ከሆነ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ሙሉውን እናመጣላችኋለን። በዚህ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ያደረገው ንግግርና ለቃለ ምልልሱ የሰጠው ምላሽ ሙሉ በሙሉ ከግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር ያደረገው ስምምነትና ፊርማ ግልባጩ እንደማለት ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይሄ ነው ተስማምቶ የመጣው ማለት ነው። የስምምነቱም ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኢሳያስ አፈወርቂ የሰጠው መግለጫም ጠቅለል ያለ ጭብጥ ሐሳቡ ምንድነው? በተለይ ስለ ኢትዮጵያ የተናገረው የኢትዮጵያን ሞራል የሚነካ ንግግር ተናግሯል። ኤርትራ አሁን በተሻለ ሁኔታ ላይ ትገኛለች፣ አቅሟም የተሻለ ነው፣ በወታደራዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷም በምስራቅ አፍሪካ ከፍ ያለ መጥቷል ካለ በኋላ ኢትዮጵያ ግን በአሁኑ ሰዓት በሃይማኖት በብሔርና በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ተከፋፍሏል፣ የተከፋፈለ መንግስት ነው ያለው በሚል የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ዩኒቲ እንደሌለው ኢንተግሬሽን እንደሌለው አቅምም እንደሌለው ጭምር ነው ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ ኢንተርቪው ላይ የተናገረው። አለፍ ሲል ደግሞ ዋናው ትልቁ ነጥብ ምንድነው ያነሳው? በዚህ በምስራቅ አፍሪካ በተለይ በቀይ ባህርና በአሰብ ላይ ከውጭ የመጣ ወይም በውጭ ኃይል የተገነባ ወታደራዊ ሚሊታሪ ቤዝ አለ ወይ ተብሎ ሲጠየቅ የለም፣ ምንም ነገር የለም እዚህ አካባቢ ሲል ነው የተናገረው። ነገር ግን የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እና እንዲሁም የእስራኤል የባህር ኃይል ወይም ሚሊታሪ ቤዝ እዚህ አካባቢ መኖሩ በተለያዩ ዶክመንቶችም በማስረጃዎችም አሉ። ይሁን እንጂ እንግዲህ ኢሳያስ አፈወርቂ እንደተናገረው ደከም ያለ ነው። በተለይ የእስራኤል ግልጽ አይደለም፣ ይፋ የወጣም አይደለም። እዚህ ግባ የሚባል የባህር ኃይል እስራኤል የላትም እዚህ ቀይ ባህር ላይ ማለት ነው። የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ትንሽ የተጠናከረ የሚመስል የባህር ኃይል አለ። ይሁን እንጂ አብዛኛውን የምትዘውረው ማናት ኤርትራ ናት። በኤርትራ መንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ነው። እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በአጠቃላይ ቀይ ባህር ላይ አሰብ አካባቢ ጠንከር ያለና
እዚህ ግባ የሚባል የባህር ኃይል እንደሌለ ነው ኢሳያስ የተናገረው። ይህ ከሞላ ጎደል እውነት ይመስላል። ይሁን እንጂ የኢሳያስ ዋናው ትልቁ መልእክት ምንድነው? ግብጽ ግቢበት፣ በሩ ክፍት ነው፣ እዚህ አካባቢ ትልቅ የባህር ኃይል ይገንባ ነው አባባሉ። እና እዚሁ ጋር አያይዞ ጋዜጠኛው ሲጠይቀው እና ይሄን አካባቢ ቀጠናውን ለማስጠበቅ ከውጭ የሚመጣ የባህር ኃይል የሚገነባ አገር አያስፈልጋችሁም ወይ ብሎ ሲጠይቀው አቅም አላችሁ ወይ እናንተ? ቀጠናው እንደዚህ አይነት ችግር አለበት። ሱዳን ላይ ችግር አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ፣ በሶማሌ ውስጥ አጠቃላይ ይሄን አካባቢ ያለውን ችግርና እንዲሁም የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትም ይታያል። ይሄን ለመቋቋም ችሎታው አላችሁ ወይ? ከውጭ የሚመጣ ኃይል ትፈቅዳላችሁ ሆይ ሲለው አንፈቅድም፣ በጭራሽ አንፈቅድም፣ ማንም ሉዓላዊነታችን እንዲዳፈር አንፈልግም፣ እኛ ካፔብል ነን ነው ያለው። እንግዲህ እንችላለን፣ ይሄን አካባቢ ሰላም ማስጠበቅ እንችላለን የተናገረው ንግግር ኢትዮጵያንም ሶማሊያንም አጠቃላይ ምስራቅ አፍሪካንን የማስተዳደር ብቃት አለኝ፣ ቀጠናውን ሰላም የማድረግ አቅም አለኝ፣ ግብጽም ብታግዘኝ አይነት ነገር ነው እንግዲህ የተናገረው። አስቡት እንግዲህ ይሄ ምንድነው አንዳንዴ ከአቅም በላይ ዴሉዥን የሚባለው ወይ ደግሞ ኤግዛጁሬሽን የሆነ ንግግር አሉ። አንዳንዴ ዝም ብለው ሰዎች ከአቅማቸው ከችሎታቸው በላይ የሚናገሩት ንግግር ማለት ነው። እንግዲህ ኢሳያስ ነው ምስራቅ አፍሪካ ቀጠናውን በሙሉ ኢትዮጵያንም ጨምሮ ሰላም እንደሚያስጠብቅ ነው እየተናገረ ያለው። የኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ፣ ሱዳን ውስጥ ችግር አለ፣ ሶማሊያ ውስጥ ሁሉም ጋር ከፍተኛ ችግር አለ። ኢትዮጵያም እንደዚያው በጣም እየታመሰች ነው። እኛ ኤርትራ ግን ሰላም ነን፣ ሰላም ነው አካባቢው፣ በጣም እያደግን ነው ብሎ ነው የተናገረውና ይሄ በጣም ፈገግ የሚያስብልን ብቻ ሳይሆን የሰውየው ያለውን ንቀት እና ምን ያክል የት ድረስ እንደሚያስብ ማሳያ ነው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን። ሌላው እዚሁ ባህር በር ላይ እንግዲህ የተናገራቸው ጭብጥ ሐሳቦች ምንድነው? በተለይ ኢትዮጵያን መሰረት ያደረጉ ነገሮች ነው ያደረጋቸው ስምምነቶች ማለት ነው። ከውጭ ጣልቃ ገብነትን ማትፈቅድ ከሆነ እንዲሁም ሉዓላዊነትን የሚዳፈሩብ ከሆነ ከግብጽ ጋር እንዴት ሊሆን ነው? እኛ ስንገባ ወደዛ አካባቢ እንዴት ሊሆን ነው ሁኔታው? እንደሌሎቹ ሀገሮች ልታየን እኮ ነው አይነት ጥያቄ ጠይቀዋል ጋዜጠኛው። የኢሳያስ አፈወርቂ ምላሽ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? የግብጽማ ምንም ችግር የለውም፣ የግብጽ ስትራቴጂ ከኤርትራ ስትራቴጂ ጋር 100% አላየን ያደርጋል። 100 ብቻ ሳይሆን 200% አለ። 200% አላየን ያደርጋል፣ ይስማማል። ግብጽም እንደገና ቀጠናውን የማስጠበቅም ግዴታም ስላለባት የግብጽና የኤርትራ ችግር የለውም፣ ግብጽ ብትገባ ሉዓላዊነትን መጣስ አይባልም፣ ምንም ችግር የለም፣ ዌልካምድ ነው ለግብጽ ነው የሚለው እንግዲህ ኢሳያስ አፈወርቂ። ይሄን ያለበት ምክንያት ምንድነው መሰላችሁ? ትልቁም ሰውየው ልቡ ሁሌም 24 ሰዓት ኢትዮጵያን እንዳታድግ ሰላም እንዳትሆን እንድትጠፋ ነው። ሌላ ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለው የምታዩት ማለት ነው። ሁሉንም የዓለም ሀገራቶች ጠይቆ አሜሪካ ሳይቀር ደብዳቤ አስገብቶ ባለ 3 ገጽ ሙሉ ግጥም ያለ ደብዳቤ አስገብቶ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በጥፊ ነው ያባረረው። አባሮታል፣ ከአሜሪካ ተባረዋል። ከአሜሪካ ሲባረር እስራኤልም እንደማትቀበለው ያውቃል። ስለዚህ የሄደው የት ነው? በቀጥታ ግብጽ ነው። ግብጽ በአባይ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ቁርሾ ስላለባት ገና ይሄን አይቶ ነው እንግዲህ የጋራ የጥምር ጦር በመፍጠር ቀይ ባህር ላይ ትልቅ ኃይል ለመገንባት ነው። አሁን ኢትዮጵያውያን በትልቁ ማሰብ ያለብን ግብጽ ያለምንም ጥርጥር ቀይ ባህር ላይ ትልቅ ሚሊታሪ ቤዝ እንደምትገነባ ከኤርትራ ጋር ሆና ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ስለምትፈልገው ማለት ነው። ፕሮክሲ ዋሩን ከፕሮክሲም ያለፈ ነው ይሄ። በእርግጥ ዝሮዝሮም ግብጽ ሚሊታሪም ሆነ በሁሉም ነገር ኤርትራን ከመርዳት ወደኋላ እንደማትል ለመረዳት ችለናል። ያደረጉት ስምምነትም ኢሳያስ በተለይ በሩን ከፍቶ በቀቂጡን ገጥሞ ሂዶ ከግብጽ ጋር ልመና በልመና ሆኖ ተንበርክኮ ምንም ብሎ ቢሆን ግብጽን እንዳመጣትና የባህር ኃይል እንደሚገነቡ ነው። ግብጽ ግን በሁኔታውን በጥንቃቄ ለማየትም ሞክራለች። ምናልባት እዚህ አካባቢ የሌሎች ሀገሮች የባህር ኃይል አለ የለም የሚለውንም አይታለች። ሁሉንም ነገር ለማየት ሞክራለች እና ዝሮ መጨረሻ ላይ ግብጽ እንደወሰነች ይሄን ቀጠና ከኤርትራ ጋር ሆና ለመቆጣጠር እንዳሰበች የምትቆጣጠርበት ዋናው ዓላማ ደግሞ እዚህ አካባቢ ትርፍ አገኛለሁ ብላ ሳይሆንም ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚረዳት ትልቁ ስትራቴጂ እንደሆነ ስላወቀች ማለት ነው። ሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጎን እንደሚቆሙ ነው። ሱዳንም በሉት፣ ጅቡቲም በሉት፣ ሶማሌም በሉት ኤርትራን እዚህ ግባ የሚባል ድጋፍ የምታገኝበት አገር እንደሌለ ስታውቅ ነው ሩጣ ግብጽ ድረስ ሄዳ ይሄንን ነገር የወሰነችው ማለት ነው። እንግዲህ ጥንተ ጠላታችን ግብጽ መሆኗንና ግብጽና ኤርትራ ጋር ግልጽ የሆነ ጦርነት እንደገባን ነው እዚህ
የኢሳያስ አፈወርቂ የ8 ቀን ቆይታ የተረዳ ነው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን። ይሁን እንጂ መጪው ድል ለኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአሰብ ወደብ ዙሪያ የተሻለ ሰፖርት እንደሚኖራት ነው ፍንጭ የሚያሳየው። አሜሪካን ብትሆን ወደ ኢትዮጵያ ናት። በርካታ የዓለም ሀገራት እስራኤልንም ጨምሮ ሌሎችም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሆኑ ነው። በተለይ እስራኤል ለኢትዮጵያ ነው የምታደለው። ይሄ አካባቢም ስጋት አለብኝ ብላ ስለምታስብ ለየመንም ለሌሎችም አካባቢዎች ቅርብ ነው ብላ ስለምታስብ እስራኤል ኢትዮጵያን እንደምትደግፍ ምንም ጥያቄ የለውም። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስም ቢሆን እንግዲህ እስካሁን በግልጽ የታወቀ ነገር ባይኖርም ድጋፏ ለኢትዮጵያ እንደሚሆን ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ብዙ ርቀት የሄደ ወዳጅነት አላትና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ለኢትዮጵያ ሰፖርት እንደምታረግ ምንም ጥያቄ የለውም። ዝሮ የቀይ ባህር ጉዳይ የአሰብ ጉዳይ ክፉን ያረቀውና ለሀገራችን ሰላሙን እየተመኘን ወደ ጦርነት የሚገባ ከሆነ በኢትዮጵያ የበላይነት እንደሚጠናቀቅና ኢትዮጵያ ከብዙ የዓለም ሀገራት ሰፖርት እንደምታገኝ ነገር ግን ጦርነቱ ዓለም አቀፍ የሆነ ወይም ደግሞ ብዙ ሀገሮችን ሊያሳትፍ እንደሚችልና ጣልቃ ገብነት እንደሚኖረውም መርሳት የለብንም። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ድል ለመላው ኢትዮጵያውያን። አሰብ በእጃችን ይገባል። የአሰብ ህልማችን ሩቅ አይሆንም። መርከቦቻችን ይዘጋጁ። አሰብ ላይ ሸቀጣቸውን ጭነው ወደ ህንድ ውቅያኖስ ወደ ሌሎችም የዓለም ሀገራት ይንቀሳቀሱ። ንግዳችን ይፋጠንም። አሰብ የኢትዮጵያ ይሆናል። ይህ ሩቅ አይሆንም፣ በቅርቡ ይሳካል። እናመሰግናለን።